Hi all, welcome to this video module on thermal analysis part 3. This module covers differential thermal analysis or DTA. This is as a part of MSc semester 4 nanostructures and materials characterization. Thermal analysis. We all know when we heat a substance, there are various types of changes occur to a substance. There can be physical changes as well as chemical changes. We all know various types of physical changes and chemical changes. And all these changes depends on the sample is being heated and also the atmosphere in which this heating process occurs. Okay. So we are actually utilizing this type of changes of that substance during heating in this particular techniques called thermal analysis techniques. And the analytical techniques used to study changes in physical properties with temperature are called thermal analysis techniques. So what are thermal analysis techniques? Those techniques used to study any type of change in physical properties of a material during heating. It's called thermal analysis. There are many types of thermal analysis techniques like thermogravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), and differential scanning calorimetry (DSC), etc. So we'll learn in detail about all these techniques. Various thermal analysis techniques are listed in this table, and you can see the principle and it's what all information we can obtain from these techniques are listed here in the table. I will look at this table. This gives a brief idea about what all the techniques are, and we will detail all these in the coming slides. In this video module, we are going to discuss about differential scanning calorimetry. What is calorimetry? Calorimetry is actually the measurement of heat of a process rather than measuring temperature. In this, we measure the heat. Okay. So in DSC or differential scanning calorimetry, difference in the flow difference in heat flow into a reference and a sample are measured versus with the temperature. This is very much similar to that of what is called DTA, differential thermal analysis. But in that we measured the difference in temperature between a sample and a reference with respect to the temperature. So here we measure the difference in heat or the difference in heat flow into the reference material and the sample at a particular temperature of the sample. Okay. So in the absence of any type of transition, the heat flow to the sample can be represented by dq over dt is equal to dq over d capital T times dt over dt, where dq over d small t is the heat flow rate of change of heat time with respect to time, and dq over d capital T, that is heat versus temperature, it is heat capacity, heat per unit temperature change, and dt over dt is the heating rate, the rate at which it heats. So dq over dt is equal to dq by d capital T times dt over dt. This is actually in the absence of any type of transition. But during the process of heating, as we discussed in the case of DTA, there are chances of any type of dissociation or any type of physical changes. So any such transition occurs, then we have to include that kinetic event also into this equation. Then this equation becomes dq over dt equal to dq over d capital T times dt over dt plus a function of temperature and time that gives the kinetic terms of the sample. There are two main types of DSC instrumentation. One is heat flux DSC and the other one is power compensated DSC. Heat flux DSC instrumentation, അതിനകത്ത് സെയിം ഫർണസ് തന്നെയാണ് സാമ്പിളിനെയും റെഫറൻസിനെയും ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ലീനിയർ മാനറിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
ആ സമയത്ത് സാമ്പിളിലേക്കും റെഫറൻസിലേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ഫ്ലോയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുക. ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് റെഫറൻസ് പാൻസ് സിറ്റ് ഓൺ ദ ഹീറ്റഡ് തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ക്. അപ്പൊ സെയിം ഫർണസ് ആണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ തെർമോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്കിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. മെയ്ഡ് ഓഫ് കോപ്പർ നിക്കൽ അലോയ്, കോൺസ്റ്റാന്റിൻ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ് ആണത്. തെർമോകപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ സാമ്പിളിലേക്കും അതുപോലെ റെഫറൻസ് പാനിലേക്കുമുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലോ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് സാമ്പിൾ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തെർമോകപ്പിൾ അതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് മെഷർ ചെയ്യുക. Accuracy of this temperature will depends on the sample and what is the reference material material pans temperatures. ആ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഇതിനകത്ത് സാമ്പിളിനും റെഫറൻസിനും ഒരു ലിഡ്, ഒരു മുകളിലൊരു കവറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് റെഫറൻസ് പാൻ എം ടി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ടൈപ്പ് ഡി എസ്. രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഡി എസ് സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പവർ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡി എസ് സി ആണ്. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയർ ടു ദ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡി എസ് സി, പവർ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ഡി എസ് സിയിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഫ്ലക്സ് ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരേ ഹീറ്റ് എലമെന്റ് ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. A change in temperature between the sample and reference serve as the signal to turn on one of the heaters so that the sample and the reference stay at the same temperature. സാമ്പിളും റെഫറൻസും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴാണോ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത്, ആ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഒരു സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. സോ വെനെവർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കർ, ഇതിൽ രണ്ട് ഹീറ്റർ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്താലാണോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആക്കാൻ പറ്റുക, അതിനനുസരിച്ച് അത് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സോ വെൻ എ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഒക്കർ, like any type of physical transition occur, both the sample and reference temperature become different. This causes extra power to be directed to the cell at the lower temperature in order to heat it. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഫേസ് ചേഞ്ച് നടന്നാലും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പാൻ ഏതാണോ ആ പാനിൽ കൂടുതൽ ചൂടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ ഹീറ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പവറും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു. പ്ലാറ്റിനം റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാമ്പിളിന്റെയും റെഫറൻസിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ എപ്പോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നോ അപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റർ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നാലാണ് അതിന്റെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആവുള്ളൂ. സോ ആ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഹീറ്റ് പവർ കൊടുക്കുന്ന പവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതും ടെമ്പറേച്ചർ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആണത്. അതും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ്. അതാണ് ഡി എസ് സി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പവർ കോമ്പൻസേറ്ററി ടൈപ്പ് ഡി എസ് സി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ കർവ് ഓർ ദ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് വി ഒബ്റ്റെയിൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹീറ്റ് ഫ്ലോയും ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ്, അതിനെയാണ് ഡി എസ് സി ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കാനിങ് കലോറിമെട്രിയുടെ ഗ്രാഫ്, ഡി എസ് സി കർവ് എന്നാണ് അത് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഡി എസ് സി കർവിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ പോലെ തന്നെയാണ് എൻതാൽപി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഡ്യൂറിങ് ചേഞ്ച്, എ ട്രാൻസിഷൻ, എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സാമ്പിൾ.
അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം ഈ DSC കർവിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. We can see an example, a sample graph here. Delta H is the enthalpy change during a particular type of transition. Okay. So we discussed about DSC instrumentation, and the DSC curve and information that you obtain from that. Okay. Okay, students, thank you.